Hello my people, hope you are doing okay. Welcome to the channel that inspires you to do business in agriculture as you stay at your farm. In today's video, I'm going to take you through a farm tour, but before I do that, I would love to talk about why farm tours are so important in agribusiness. Point number one, you get to learn from others. You cannot leave any farm without getting new knowledge that is helpful at your farm. So I urge you farmers to always visit other farmers. So guys, let's pop into the video. Look at those farms, guys. Hey, look at those farms. Look at those farmlands, guys. If you've not woken up, guys, you have all the capacity to do farming. You don't know the world you are in. You don't know the latest in this world. Yeah? Look. So, this is a ranch, guys. This is a ranch. This is where the cattle stay. And down there where you see the house with the Kibera is the first house of the what? Of the goat. That one. This is the first goat pen. This ranch has 3 goat pen. It monopolizes in livestock, specifically in rearing cattle and goats. You see guys, what I always tell you, get maximum like 3 projects and you monopolize them than getting very many projects, guys. So we are going to the second goat pen. We have a look at the box. Yenda kino ekiyuma. Kati Kasowoli wano mwabalunda ente n'embuzi muba mwagaza. Mutunda butunzi just Kasowoli. Olimayo ekintu nekisapootinga okusasula abakozi n'otalayinga kuti olunda ate. Emmere y'abakozi n'otagula kasooli. Kati bw'olima kasooli osobola okumutunda n'onyuma. So that's the gun. Oli omunyango. Guno muddo. We in a high protein level, if I'm not mistaken. So mukola ne pastures. Okay. Kati ate kino ekibangirizi. Nga tezirina bizibu. So this whole area from here up to the other warehouse is for the pasture, different kinds of pastures. So this is the second goat pen. They have 3 goats pen. So let's see. Chogaba bano bawannume bokka. Boba separating, eh? So they separate the male bucks from the female bucks from the female. So these are only bucks. Bucks, only bucks.
Ogiraba, that is boa. These are the bucks. This is a good method, guys. Those ones who complain about castration, you can always do this. You get a pen that is only for the bucks, as they have done. Kati kitegeeza nawe ziba zifeedinga muzifeedingira walala. Tezeegatta wamu naba. Kati ne mubafunisa enjala bwe baba batuuse bali okulinnyibwa n'omubatwalayo si ekyo? That is the synchronization method they do. They get a pen very far away si ekyo? Wantu wabeera na kilomita kuba ntambudde mpulira wala. Naye ki? Eyo naffe tumanyi nti bafaamu ndala. Naye nga tugenda kukeberawo okwo kumbe wamu. Mwagala kuteekamu? Kirungi nnyo. Njagala embuzi bwe ziti mu nkazi. Naye nga buluusi bowa type. Naye zo nkimanyi cross. Ono yeebase tamanyi nti ssaawa yakulya. Abo tubagenda ku ttale. Abakolera bakatibadoko ke kali. Abo bamama bagenda. Bana bagenda kugulawo wali basiiba omunga. Naye ate bwe batuuka ekiseera bagenda. Nga olina ababebi bangi. So lovely balabi. Mothers. So this is the mother's pen. Naye ate ng'erinda abayera abalina abaana bali bakulu. Okay. Bano bayita bannaniizi abayonsa. This is the mother's pen. The other one bebali abali embuto oba. Wano ndabawo ensajja yiino Kalahari like. Bano basobola okuddamu okuwakama. Okumiitinga tageti nti balina ozaala emirundi 2 mu mwaka. Ate enkazi nnungi okusinga ziri ne mu ndabika. Omusajja temubafaako. Kati abakazi temugenda tunda. Mugenda tutunda bakadde bokka. Ate era bano bonna bamaazazi era bakadde. Bano balina sula bokka, mubasuza bokka. Kapeeni kaabwe ke kaliyo. Basulawa? Kale zino ziri mbuzi nga mmeka? Wow, bannange olina zibbowa ziiziri. Sole. Kyogamba ekituufu muziseparating mukole nti bbowa. Omuntu n'owajja aba alaba nti kati ngula bbowa pure white. Manyanga Savannah pure white. Kuba kati olaba Uganda okiraba? Nze nkiraba lwakuba tetulina busobozi. Alundidde ku breeders asinga alundidde ab'ennyama. Ab'ennyama tubawoleza munnange eno Savannah najugula ssente bwezi tuwa.